Walking on like moji shot baba, kibao kinakwenda kwa jina Chezea Bwana, kibao ambacho kinatufikisha majira ya 14 dakika zina katika baada ya saa 2 saa za kata ya Afrika ya Mashariki. Hii ni SIFA 107.7 FM, pumzi safi ya uhai. Katika kaunti ya Tavevo unatupata kwa 107.7, kule Lamu 101.1, kule Kwale 101.7, katika kaunti ya Kilifi 101.7 kwa mpigo tena zaidi. Bila shaka msikilizaji, ni pumzi safi ya uhai. Kipindi hewani ni SIFA asubuhi ndani ya SIFA FM. Ilivyo ada, ilivyo desturi, tunakwenda katika masuala ya tu yaweke bayana. Wakati kama huu ndio tunaangazia, tunazungumzia baadhi ya masuala ambayo yanaendelea kujiri, masuala ambayo yanahitaji kuangaziwa, masuala ambayo yanakugusa moja kwa moja. Na hii leo tunaangazia masuala ya maji, manake maji ni kitu muhimu sana, ama ni bidhaa muhimu sana kwa maisha ya kila mtu, hata mnyama. Maji ni muhimu zaidi. Ndio maana hii leo tuko na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya usambazaji maji katika kaunti ya Taita Taveta, Bwana Richard Kibengo MD yuko hapa tayari kutoka Tavevo, ili tuangazie masuala ya maji, kunani katika masuala ya usambazaji maji. Maswali ambayo nimekuwa nikiuliza hususan kuhusiana na masuala ya maji yapo hapa. Mwenye kujibu yupo hapa tayari kuyajibu tena zaidi. Karibu sana Bwana MD ndani ya SIFA 107.7 FM, pumzi safi uhai. Asante Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Richard ndana Kibengo. Kwa neema za Mwenyezi Mungu akaniwezesha kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Tavevo Storage Company Limited. Zaidi ya hiyo pia na kofi nyingine, nimeokoka, napenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ndio. Asante. Kazi imekwaje tangia uchukue kama kaimu mkurugenzi wa kampuni ya usambazaji maji? Maana maji yote huwa yanaelekezwa katika kampuni ya usambazaji maji. So far kazi iko namna gani? Ndugu, kazi iko sawa. Kazi tumepiga sawa sawa. Okay. Nafikiri nikiangalia usoko umeng'aa, inamaanisha kwamba kupata maji ya Tavevo. Ndio, nimepata maji ya Tavevo. Karibu tena zaidi, tuanze kuzungumzia kuhusiana na masuala kuu, hususan masuala ya maji. Bwana MD, nataka sasa mimi kukoni maji. Ndio. Mimi ni mkazi labda Taita Taveta. Ndio. Nataka kwa mara ya kwanza tu kupata huduma za Tavevo. Naanzia wapi? Ukitaka huduma yetu ya maji, inakuwa rahisi kupata huduma zetu za maji. Cha kwanza ni kwamba you make a request, kwa sababu lazima kuwe na mkataba kati ya mteja na kampuni ya Tavevo. So you simply make a request kwa ofisi zetu. Tuko na ofisi katika across the county. Tuko na ofisi ambayo iko Mwatate, tuko na ofisi ambayo iko Ndanyi, nyingine iko Taveta, nyingine iko Voi ambayo ndio ofisi kuu, kuna ofisi Mbololo, Makina na Maungu. So you simply come to our offices, you make a request, unapatia form, unajaza. Kuna ile quotation form ambayo unafanyia na mafundi wetu kuambia kwamba ni vifaa gani ambavyo unahitaji ili kwamba uweze kuwa connected, then you comply na zile conditions ambazo umepatiwa, including the quotations. Alafu kisha then we come and connect you, alafu unapata huduma maji. Na kulingana na service charter yetu, we're supposed to do that within 5 days. 1 to 5 days you're supposed to be connected to water system. Ndio. Baada sasa ushakuwa connected na masuala ya maji katika nyumba yako, maana hapa ndio kumeanza kuwa na kizaazaa. Watu wengi wamekuwa kiuliza inakuwaje kwamba baada ya mwezi moja, wakati wengine watu wanasema kwamba hawajatumia maji kwa mfano, lakini wanapata bill. Nataka kuamini kwamba kumekuwa na standing charges fulani, labda inakuwaje ina happen baada ya kuconnectiwa maji? Ndio, katika sheria zetu za maji, because tunakuwa regulated na wale wanaitwa Water Service Regulatory Board, the WASREB. Na katika sheria zetu ni kwamba kuna ile standing charge ya 380 shillings ambayo mteja anaye consume between 0 to 6 cubic meters anakuwa charge 380 shillings. Sasa tumeweza mchakato VETA ambao umekuwa kilalamika kwamba hata ule wakati wanakuwa tumia maji bado wanakuwa charge 380 shillings. Sasa katika mchakato huo tulioanza, we now reviewing our tariff, and in our tariff review ambayo that we are going to apply soon, tunatoa ile standing charge ya 380 shillings ambayo mteja atakuwa na charged based on consumption. Kwamba consume 1 cubic meter unakuwa charged 1 cubic meter. So very soon we are removing the standing charge of 380 shillings, will be charged based on consumption. Sasa kwa nini sengine unakosa maji kwa nyumba?
hilo linakuwa tatizo letu kubwa sana kama county, kwa sababu unakuta kwamba ile water demand inaongezeka, water supply ni ile yale maji ambayo tumekuwa tukipata kwa ile pipeline mzima kwa hiyo miaka yote imekuwa the same. Lakini ukiangalia population ina grow, ukiangalia Voi ilivyokuwa miaka ya nyuma 5-10 years ago is not the Voi that is there today. Okay, in the next 5-10 years haitakuwa Voi iliyopo, so inamaanisha kwamba ile supply inakuwa constrained. So that's the more reason kwa nini sangine utapata kwamba maji yanapungua ama tuna ration maji ili kwamba at least kila mtu apate huduma hii ya maji. Ndio. So huduma hii ya maji ambayo umekuwa mkitoa katika county ya Taita Taveta, of course kumekuwa na changamoto kadha ambazo zimekuwa zikikumba kampuni ya Tavevo na imekuwa ikijipata wakati mwingine pabaya, aswa kama kwa mfano acha niseme mimi nikitoka saa 11 pale nikija hapa kazini nimepata pipe moja ambayo imebasi, na ikizungumza na bwana ambaye tulikuwa nakuja naye akasema haya ni mambo ambayo tumezoea tu. Labda hii ni changamoto kubwa kwa Tavevo, na je, mnapangaje kuitatua changamoto hii? Ndio, hili swala kubwa kwa lugha ya Kiingereza katika sekta maji inaitwa non-revenue water. Haya ni maji tunayopoteza kwa sababu ya leaks and burst, meter inaccuracies, na zile maji ambayo inakuwa na illegal connection ambayo tunajifungia maji illegally, ambayo we call non-revenue water. Katika kampuni ya Tavevo we are losing 36% of our water. 36% of our water we are losing every year kwa sababu ya hii non-revenue water. Sasa kwa nini ukitembea mara mingi unakuta kwamba kuna leak na burst katika pipeline system yetu? Ni kwa sababu unakuta kwamba pipeline system is old. Utakuta kwamba tunatumia pipes zingine ni mzee sana kutoka wakati wa ukoloni mpaka sasa hivi. We still have old infrastructure. So the more reasons why you constantly see leaks and burst. Kile tulichofanya kama kampuni ya Tavevo kwamba kuna investments ambazo tunafanya ili kwanza kuweza kureplace na upgrade our water system. Ukitembea katika miji yote minne, mji wa Voi, Mwatate, Taveta na Undanyi, utaona kazi ambazo zinafanyika. We are replacing our systems, we are upgrading our system so that we can have at least new pipelines ambazo zinakuwa na high resistance ya pressure with the latest technology and quality ili kwamba tuweze kupunguza ile maji tunayopoteza. But licha hiyo, we have also put up a non-revenue water team ambayo inasaidia katika ku address hizi changamoto za leaks and burst ile kwa haraka zaidi. Katika team hii we put latest technology and infrastructure ya kuweza kudetect kama ni leak ambayo hata iko katika msingi ambayo imemiminiwa, we can be able to test with the latest technology. Na nakumbuka permanent secretary wa maji alikuwa hapa miezi 3 iliyopita, and he said kwamba team yetu ya non-revenue water is team number 1 katika Kenya mzima kwa sababu ile technology tunayotumia na katika vile vifaa na ile training ambayo tumepatia maafisa wetu. So we believe that constantly with engagement of the public, kwa sababu here tukafanya kama kampuni peke yake. We want to call upon all the persons na watu wote wa county here Taita Taveta kwamba when you see a leak or you see a burst, it is proper that you communicate to us in good time so that we can be able to reduce our non-revenue water. Ndio. Labda mmeshirikiana na mashirika, manake kuna wakati ule mradi wa Kishenyi Kishushe ule mradi wa maji ilileta tatizo, lakini mkashirikiana na washirika wengine ili kuhakikisha kwamba labda kuna mradi kama hiyo ambayo inaendelea katika county. Ndio kile ambacho tumesema katika uongozi tukiongozwa na governor Andrew Mwadime na waziri wa maji Granton Mwandaviro, tumekubaliana kwamba we're going to engage all the leaders, we're going to engage all the elected, all the leaders katika nyanda tofauti na wananchi ili kwamba tuweze kutatua matatizo ya wananchi Taita Taveta. So we're doing constant public participation. Hata nikitoka hapa tunakutana ile water committee ya county assembly ili kwamba tuweze kusemezana kwamba ni njia gani ambayo tunaweza tukaimprove na kusaidiana katika kupunguza matatizo ya maji Taita Taveta. Kwa sababu nikupatie mfano tu, ukija mji wa Voi ambaye ni mji mkubwa zaidi Taita Taveta, utakuta kwamba kila siku katika ile line ya coast water tuna abstract 8,000 cubic meters 8,000 cubic meters kwa siku. Sasa water demand ya Voi ni 6,000 cubic meters per day, lakini katika ile 8,000 ambayo tunapata
inamaanisha kwamba that is more than enough to meet the demand ya wananchi wa Voi. Sababu tuna abstract 8,000 against a current demand of 6,000. Lakini katika 8,000 tuna abstract katika ile pipeline ya mzima, we are losing 40%. So inamaanisha kwamba kwa siku it comes down to around 5,000 supply. So that tells you kwamba mji wa Voi, we do not require additional water. We do not need mzima 2 in Voi to be able to ensure kwamba every household has water in Voi and adequate water supply in Voi. What we require ni kupunguza yale maji tunayopoteza. So the more reasons why requesting wananchi tusaidiane na tushirikiane ili tuweze kupunguza ile losses ambayo tunapata kwa sababu ya watu wanaoiba maji. Ukipata mwingine anaiba maji na maanisha kwamba anakunyima wewe haki yako ya msingi ya kupata maji. So let us work together tuweze kutoa wale wanaoiba maji. Let's work together to reduce ile time ambayo tunatumia kwa address hizi leaks and burst so that we can be able to supply miji yetu na maji ya kutosha ya kampuni ya Tavevo. Ndio. Hapo awali umezungumzia kuhusiana na visa vya watu ambao wamehusika katika uibaji wa maji. Ndio. Labda so far mmeweza kukamata baadhi ya watu ambao wamekuwa wakihusika na masuala kama hayo, na labda ni ngapi na mmemwachukulia hatua? Mimi nataka nishukuru wananchi. Tumefanya kazi nzuri na wananchi. Ukienda Msharinyi, ukienda Makina, ukija Voi, Matatu, Ondanyi, Taveta na sehemu zote Mbololo, tumeshirikiana na wananchi. Wananchi wamekuwa kigezo cha kwanza ya kutuambia kwamba Albert, samani si wewe, lakini kutuambia kwamba mtu fulani amepatikana ama tunashuku kwamba anaiba maji. We've been able to uproot over 100 illegal connections within the shortest time of the 6 months that I've sat in this office. Sasa wale wanaopatwa katika na hali hizi za wizi wa maji, we have prosecuted a number of cases. Alafu kuna ile charge ambayo tunapatia yule anayepatikana akiba maji. Na tatizo limekuwa sio wizi wa maji peke yake, limekuwa pia ni wizi wa vifaa vya maji. Sasa hivi tukienda sehemu kadhaa Mwatate tunavyoongea sasa hivi, wiki iliyopita we had a number of pipes ambazo zilibiwa. The same thing happened to Maungwa na Makina, especially zile pipe zile za chuma wanaziba kutumia kama scrape. Kuna wale wanaiba meters kwenda kuzitumia kama scrape. So we want to call upon the public, kwa sababu mmoja akiiba maji yale, akiba zile pipes, inamaanisha kwamba ameaffect mtaa mzima, ameaffect mji mzima to get water supply. I think we can equate that person to a terrorist. Sasa let us work together tuweze kutoa wale wanaiba vifaa vya maji na tuweze kutoa wale wanaiba maji, because when we do that we are able to reduce our NRW and we can be able to supply more people even without additional water. Ndio. Bwana MD, tuangazie masuala ya rationing. Manake rationing inafanyika ndio, lakini unapata kwamba kuna rationing kwamba mitaa mingine inakosa maji, hata wakati mwingine inakwenda hata karibu wiki nzima hamna maji. Hiyo inatokea namna gani Bwana MD? Different factors come in. Katika supply ya maji iko na kwa Kiingereza wanasema the so many dynamics that come with water supply. Utakuta kwamba saa nyingine inakuwa sio shida na system yetu. Saa nyingine unakuta labda kuna burst katika ile main pipeline ya mzima. Wakati kuna burst katika ile pipeline mzima, inamaanisha kwamba wananchi especially wa hizi nyanda za chini waweza kupata water supply. Lakini apart from that, yes, we have rationing program. Kuna sehemu ambazo zinapata maji 24/7 na kuna sehemu ambazo zinapata ration kulingana na zile siku za maji. I think what we're doing now, we're revising our rationing program ili kwamba yale maji yaliyopo, especially for those ambao wanapata maji, say for to might be forced to reduce ile masaa ya maji, ili kwamba wale ambao wapati maji kabisa ama ile maji yako kidogo sana, ili kwamba tuwe na usawa so that we can be able to share the available resources that we have. But I'm still calling mwananchi wa Taita na Taveta, we don't require additional water. What we require is to reduce ile water loss ama ile maji tunayopoteza. If we reduce our water loss, say in Voi, wacha naongelea mji wa Voi, if we're able to reduce our water loss from the current 40%, hata tushikishe paka 20%, I can assure you Albert, we don't require mzima 2 in Voi. That is more than adequate water supply kwa mji wa Voi. So every time ukitembea kwa barabara, ukipata maji yanamwagika, it should be the concern of everybody. Sio concern ya Tavevo peke yake, it should be the concern of everybody kuweza kuaddress yale matatizo ya non-revenue water. Ndio. Bila shaka ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya usambazaji maji katika kaunti ya Taveta, Bwana Richard Kibengo yuko hapa studioni. Yupo na swali lolote endelea kulielekeza msikilizaji kupitia SMS namba 01
13719439, alafu kuna nambari ya WhatsApp ambayo unaweza elekeza kupitia 0113770266. Bwana MD, nirudi kwako kuhusiana na haya masuala ya maji. Kampuni ya Tavevo imekuwa ikijipata pabaya na imelaumiwa na baadhi ya viongozi, baadhi ya wananchi kwa kutohakikisha kwamba inatekeleza miradi mingine simple. Kuna wakati mwingine nilikuwa kule Taveta na MCA wa kule, nafikiri Taveta kule, Bwana Khalifa Tarahaya, akanazungumza kwamba kuna mradi ambao ulifanyika pale wa maji, katengewa pesa ikafanyika, lakini mwisho wa siku kampuni ya Tavevo ikawa inashindwa hata kutekeleza ule mradi. Nataka tumsikie kwanza Bwana MCA huyu akizungumzia kuhusiana na masuala haya, kabla nikupatie nafasi ya kuzungumzia hayo masuala ambayo alikuwa akizungumzia nafikiri mwezi mmoja iliyopita, na vile vile tutazungumzia masuala mengine ya mswada ambao nasikia kwamba unapelekwa bungeni ili kujaribu kustimulate mambo. Twende kazi. Watu wa Tavevo nawapenda, lakini mimi ninaona kama wanakuwa mzigo kwetu. Huwezi kwamba unapewa mradi wa kisimani ambao ulikuwa umekamilika, huuendesha peke yake inakuwa shida. Kama tumekupatia 250,000 ya kutupampia maji imekuwa shida. Yaani hawa watu kama hawajui, waende wakae pembeni, tulete watu wengine wachape kazi. Kama hawataweza, nitafuata taratibu ya kisheria, tuandike petition, tutoe huu mradi kwa watu wa Tavevo, urudi kwa wananchi, tumiliki mradi wetu wenyewe. Bwana MD huyu ni mwakilishi wadi kutoka kule Taveta, na anazungumzia kuhusiana na miradi yake pale ambayo inakwama, na anasema kwamba anataka kisha nawabandua katika kaunti hii kutekeleza majukumu yako. Labda mmekuwa mkishindwa kutekeleza majukumu yenu yanavyofaa. Anasema MCA. Asante. Mheshimiwa tumefanya kazi naye miaka nyingi, na baada ya kikao hiko tulifanya kikao na Mheshimiwa Taraya ili kwamba tuweze kubaliana masuala ya wananchi wake. Na anachofanya Mheshimiwa Taraya ni sawa sana. And I want to appreciate the current county assembly kwa ile kazi wanayofanya to keep the county executive on checks and balance. So anachofanya Mheshimiwa ni sawa sawa. Nafikiri anaongea kwa niaba ya wananchi wataita na Taveta. So kilichofanyika ni kwamba, cha kwanza ni kwamba Tavevo imekuwa na very bad public image. Very bad public image kwa miaka yote iliyopita. I think for the first time right now you can have an MD coming to talk to wananchi on radio station like this, because we want to open up Tavevo kwamba wananchi watu criticize, tuweze kuongea na wananchi, tuweze kuambia ile mpangilio tulionayo, matatizo tulionao, so that we work together. Maana kampuni hii ni kampuni ya wananchi wa Taita na Taveta. So I want to agree kwamba ndio kumekuwa na matatizo huko nyuma. Part of the challenges that we've had in Tavevo, one is the public image niliyosema. Kwa miaka nyingi iliyopita utasikia mwananchi anasema kwamba Tavevo ni kampuni ya kokota ushuru. Maji hatupati, lakini mwisho mwezi wanakuja kokota ushuru. Those are some of the issues that we want to address. Pia kuna ile changamoto za bills ambao anasema kwamba Tavevo inatupatia bills, ni hewa inapita katika pipe zetu, lakini mwisho mwezi wanakuja kokota bills. I think that is another challenge we want to address. Tavevo in the past imekuwa kishirikishwa na masuala ya corruption. Ukiona katika miaka iliyopita nyuma, Tavevo imekuwa katika TV na radio station na magazeti for the wrong reasons. I think the more reasons that we're putting up a new system and a new infrastructure to be able to address some of these challenges. Sasa yes, there's been a problem public image, but we're addressing that. And the more reason that I'm here today, and the many public participation ambayo tunafanya na wananchi katika across the county, so to be able to pick the ideas na kuweza kusaidiana. Secondly, kumekuwa na tatizo ya operation ya kuhakikisha kwamba mpata huduma ya maji. Ukiangalia kwamba gharama ya maisha imepanda juu, ukiangalia zile bills za stima that you had mentioned at some point zimepanda juu, utakuta kwamba kwa sababu ile geographical location na ile vile Taita Taveta iliyopo na milima mingi, unakuta kwamba most of the times you have to pump water lifikie mwananchi. Unakuta kwamba the cost of pumping that water has been very high. Ndugu yangu Albert, you have started a new mchakato mwingine wa kuweza solarize our pumping station. Na nashukuru Mungu kwa sababu in this current financial year we'll be solarizing our biggest pumping station. So we'll be inviting you sometimes back for the groundbreaking and for the launch of that project. Why we are doing that is because we feel kwamba tukiweza kupunguza gharama ya operate our systems, then we can be able to have additional water to be able to address
some of these challenges. Kwa sababu utakuta kwa mfano ile tatizo ambayo Mheshimiwa Taraya alikuwa analalamika ni pumping station ambayo imekuwa ikitumia mafuta. The cost of fuel has become very high. Ndugu yangu Albert, the last time when we reviewed our tariff, tulipopisha tariff zetu za maji was in 2017. Mark my word, 2017. Sasa hivi tuko 2023. Inamaanisha kwamba gharama ya mafuta 2017 na gharama ya mafuta in 2023, you cannot compare this. One time we'll buy a liter of fuel at 80 shillings. So if we go to a pumping station, we are buying almost 200 shillings. The same cost in 2017, I mean, a cost in 2017 again is in 2023. The cost of chemicals, yale maji ya kufikia, we have to treat that water in most of the areas. Na kufikia katika hali nzuri zaidi. Again, the cost of chemicals, which is a greatest cost, again has increased from 2017 to 2023. So let us agree kwamba tuko na matatizo, but let us come together to say we address some of these challenges. So the more reason kusikia nikiongelea kuhusu kubadilisha tarifu yetu ni kwa sababu ile cost ya kuhakikisha kwamba tupate huduma ile ya maji imebadilika. Ile mshahara tulikuwa tunalipofanya kazi in 2017 wameongezea mshahara kufikia 2023. Again, that cost has been the same. So ukifikiria economically kampuni hii itapanda juu ama itashuka chini. But we've been able to stabilize the company kufika mahali ambapo imefika sasa hivi. But now inafika wakati where we are saying we have to have sober and clear discussions on the way forward of this company ya Tavevo. I want to appreciate kwa sababu Governor Andrew Mwadime has come with a change agenda. Ukiangalia katika management ya Tavevo, we have a new management in Tavevo. We are now in the process of recruiting the board. So we're going to have a competent board. We have a competent management, and we feel kwamba it's now time that we move Tavevo from where it is to the next level. So I want to assure all the leaders we're going to work together. We're going to ensure kwamba we address the challenges of water supply. Kati ya zile issues ambazo tukubaliana na Mheshimiwa Taraya, because he put his voice where he was addressing the issue, we are considering solarizing that pumping station, but that requires money. Where do we get that money from? Tavevo does not receive atupati pesa kutoka kwa National Treasury through the exchequer. Tavevo in lazima to bill wananchi walipe, then we'll be able to improve our supply. So again, I want to encourage wananchi walipe bill za maji. When you pay your water bill, you're empowering the company to be able to give you huduma ya maji. Otherwise haitakuwa sawa wakati naitisha Tavevo ifanye hivi wakati na wewe hautimizi jukumu lako la kulipa bill yako ya maji. Albert, duka umelipa bill yako ya maji, but I want to encourage all of us kwamba it is high time that we pay our bills. Utakuta kwamba hata mara mingi mbele macho ya Mwenyezi Mungu sio sawa. Unakuta kwamba the greatest critics wa Tavevo are not meeting the obligation of ensuring that they pay the bills on time. So pay your bill on time. When you pay your bill on time, utakuwa na sauti kubwa zaidi na sauti nzuri zaidi ya kuzungumza kuhusiana na masuala ya kampuni ya Tavevo. Ndio. Umezungumzia kwamba the last time muli review tariffs zenu ilikuwa 2017 na mambo yamebadilika. Labda tariffs kwa sasa zipo namna gani na do you plan kuongeza? Maana hali tuambiane ukweli kwamba hali si hali na kila mtu anaongeza kivyake. Hata jana niliona kampuni ya Safaricom ikisema finance bill imefanya ile kitu, so mambo yamebadilika. Do you plan kuongeza labda tariffs hizi za maji katika kaunti yetu? Yes, tumeanza mchakato wa kuangalia zile bill zetu za maji. Na we have conducted public participation in the last 2 months or so, kiongozwa na WASREP, who is a regulator. Tumefanya public participation kueleza wananchi kuhusu yale mapendekezo tunayotoa. Wananchi wametoa mapendekezo yetu, ile application sasa hivi iko na regulator, kwa sababu sisi hatuna ile nguvu ya kubadilisha bill ya maji mpaka tupitia kwa ile regulator ambaye kisheria amepatiwa ile nguvu ya kuhakikisha kwamba mwananchi haumizwi na pia kampuni inaweza kutimiza majukumu yake. Lakini proposal yetu sisi kama kampuni ya Tavevo tukiongozwa na Governor Andrew Mwadime anasema kwamba mnyonge angaliwe kwa ndani zaidi. The more reasons why we are removing ile standing charge. Kwa sababu hiyo imekuwa kile kubwa zaidi. Okay? So when you remove that standing charge, inamaanisha kwamba building the confidence kwa mwananchi kwamba hii kampuni ni jamani, now that we are charging you on actual consumption, hauna sababu kwa nini usilipe bill yako ya maji. So I want to call upon wananchi kwamba the review that we're going to make itakuwa a sound review
after public participation na mwananchi amehusishwa katika hii process, we publicized the public participations katika Kenya Gazette na wananchi wakakaribishwa katika majadiliano haya, and I think it's high time that we have a sober discussion kwamba for us to get this service maybe we may need to pay an extra coin so that we get proper services, lakini sasa leave that to the rest of us kwamba to ensure kwamba ile mwananchi akifanya jukumu lake la kulipa bili yake na sisi we have an obligation to ensure kwamba mwananchi naye anapata ile haki ya maji. Ndio Bwana MD, tusalie hapa katika masuala ya kuhakikisha kwamba tunaangalia checks and balances, na wakati mmoja naibu spika wa bunge la kaunti ya Tavevo mzungumzia Anselm Mwadime Chao amesema kwamba kuna mswada ambao unapelekwa kule bungeni kuhakikisha kwamba Tavevo inapatiwa competition, maana wanasema kwamba Tavevo wanalala. Je, ni jambo ambalo utakuwa unalikaribisha kama MD kwamba mnahitaji kampuni nyingine ya maji ili kunapatia competition Tavevo amna mda gani? Lakini kabla hivyo tusikie sauti yake Anselm Mwadime Chao. Na sisi kama bunge la taifa Tavevo tunaelekeza kazi yetu ama nafasi yetu ya kunyorosha Tavevo iweze kufikia watu sawa sawa. Kuna mswada ambao tunapeleka katika bunge, water bill, water bill. Tavevo sasa ukipitisha hiyo bill tutakuwa na nafasi kama Taita Taveta County kuweza kuanzisha hata kampuni nyingine ya maji, wawe wanashindana. Haja yetu kubwa watu wetu wapate huduma sawa ya maji. Ni naibu spika wa bunge la kaunti ya Tavevo vile vile Boklish wadi ya Mgange Mwanda akizungumzia masuala haya. Unasemaje kuhusiana na, sijui kama mpata nafasi kupitia ile bili yao? Ninaomba kwamba I'm sure kwamba by the end of this discussion na mimi utanieka pia na mimi kwa sababu nimesema mara mingi. I don't know if you have a clip of me that you can also play my clip. Zipo. Nafikiri itakuwa sawa zaidi so to balance this. But I want to appreciate mheshimiwa. Nafikiri anachofanya ni kazi yake kwa sababu wale waheshimiwa wamepatiwa jukumu kisheria ya legislation ya kutunga sheria. So I don't want to contradict with mheshimiwa. I think that was his proposal na nafikiri ni sawa when they go the direction because sheria amepatiwa haki hiyo. Mimi kama Kibengo sijapatiwa haki ya kutunga sheria. So I think I don't want to comment on that. When the county assembly feels kwamba it's high time that we have a second company or a third or fourth company, I think that is at the discretion of the county assembly. Nafikiri sisi mali tunaketi kama technocrats is to advise and engage the county assembly so that we ensure kwamba wakati ukifika we do the right thing. Kwa sababu unakuta kwamba the many counties ambazo ziko na zaidi ya kampuni ama ziko na kampuni mbili. In most of the scenarios, if you asked for my thoughts on this matter, it is not an issue of killing Tavevo. Tavevo is the baby of this county. For me, it is how do we strengthen Tavevo. I have come in with the change agenda, okay, and I'm ready and willing to work with all the leaders, including Mheshimiwa Anselm. We've had very many discussions on Mheshimiwa Anselm on the best proposals that we can work to improve this company. I think when you're able to manage the cost, you can be able to reduce the NRW. If you can be able to ensure kwamba our staff issues are addressed and many other issues, I'm sure kwamba kampuni ya Tavevo ni kampuni ambayo inaweza kujisimamia na ikatoa huduma ya sawa sawa. I think the only engagement ni kwamba kuna zile rural water systems ambazo Tavevo haifiki. How do we bring and manage those rural water systems? Okay, maybe that's a discussion that we can consider having. Kwamba maybe in future tukiongozana na viongozi wetu, do you consider having another company maybe to supply the rural water systems so that we leave Tavevo to operate the urban systems? I think that's an engagement that can be done in future as we go. So whatever mheshimiwa amesema ni sawa sawa. I think us as technocrats, as I said, is to be able to work with them, to be able to guide them as technocrats on the best issues and the best agenda for this company. Bila shaka msikilizaji, huyu ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya usambazaji maji katika kaunti ya Tavevo, Bwana Richard Kibengo ipo ndani ya studio zetu bila shaka kuzungumzia masuala ya maji. So bila shaka kwa sasa naona zikiwa zimesalia dakika 18, nataka nikupatie msikilizaji nafasi ya kipekee. Iwapo una swali kuuliza MD kuhusiana na masuala ya maji, huu ndio ule wakati wa kwako bila shaka msikilizaji wa kumengage moja kwa moja MD ili kuhusiana na masuala ya maji. Nambari ya simu ni 0113770266, nambari ya simu. SMS ni 0113719439. SIFA, hello. Amen. Tu wazima kabisa Makumbi, swali lako. Bwana asifiwe zaidi. Asante.
Ndio. Ndio. So haya. Sawa Makumbi, hamna wasiwasi kwa mpigo tena zaidi. Tutakuwa tunarudi vile vile kusikia swali lingine hapo ambalo anauliza kuhusiana na masuala ya shule ya Chome na masuala mengine. Kuna mtu hapa kwenye simu. Sifa, hello. Yes. Nzuri sana. Nzuri sana mzee Laban Mshila, swali lako. Punguza sauti ya redio yako ili mzee wetu tupate kuwasiliana. Twende kazi. Oh my God, ameondoka huyu mzee Laban Mshila, lakini hamna wasiwasi mzee wetu. Unaweza rejea tu baada ukauliza swali lako. Naona mjazo umekufanya ile kitu, lakini hamna wasiwasi. Nambari ni 0113770266. MD wa Tavevo yupo hapa. Swali lako ni gani? Sifa, hello. Sifa, hello. Yes, Grace Manga. Nzuri sana. Haya, yuko hapa. Haya, bwana MD anauliza iwapo kiharibiwa na ndovu, jukumu ni lake ama la kampuni ya usambazaji maji ya Tavevo? Twende kazi na yale maswali ya kwanza na ya pili tukisonga. Asante. Kuna ndugu yangu kutoka sehemu za Chome amepata kwamba amesema pati ya maji amepiga akatoa macho ndio akashughulikiwa. Inaweza kuwa ni kweli kwamba kuna tatizo sehemu ya Chome. Ndio. Tatizo kubwa Undanyi as a sub county. Undanyi tunategemea maji kutoka kwa zile springs mingi. Ile sehemu ya Undanyi. Rivers and springs in Undanyi kwa sababu ile geographical location in Undanyi. There's a bigger challenge in Undanyi. Kuna tatizo la climate change ambalo linatukula sana sehemu ya Undanyi na sehemu yote ya Taita na Taveta. But I want to call upon wananchi wa Taita na Taveta kwamba let us conserve our water catchment areas. Tupande miti na tusikate miti. Tupande miti na tusikate miti. Na sio kupanda peke yake, lakini tukuze miti. Kwa sababu sengine tunapanda alafu tunaondoka. Tunapiga picha tunaondoka. But hatukuzi miti. Unakuta kwamba for the first time in history wakati wa kiangazi kilichopita Kishenyi Dam ilikauka kabisa. Unakumbuka ile activity ya water day tulifanya ndani ya dam. That tells you kwamba there's a bigger problem that is coming to conserve our environment. So unakuta sengine tatizo sio Tavevo. Sangine ni yale maji ambayo kwa kidogo. Unakuta kama mvua zilinyesha juzi, lakini ukiangalia water levels zetu bado hazijafikia kile kiwango kinachotakana. Sasa kiangazi kiendelea inamaanisha kwamba there's a bigger problem that is coming because for the first time in history tumepeleka maji Undanyi na water buza. That tells you kwamba katika kizazi hiki na vizazi vinavyokuja if we choose to ignore conserving our water catchment areas. So again I want to request wananchi wa Taita Taveta tukuze miti, tusikate miti. So tatizo lili la Chome I'm grateful kwamba lilikuwa addressed. We are upgrading our systems
very soon kwamba mwananchi hahitaji kuja katika ofisi zetu kuja kutoa lawama kama vile ndugu yangu alifanya hapa kwenda kutoa macho katika ofisi zetu na kasaidika. We now going to digitalize our systems very soon kwamba mwananchi anaweza katuma ujumbe, anaweza kapiga simu kupitia rununu yake akiwa kwa nyumba, anaweza kapata the ticket number and that ticket number can be followed up in the office ili kwamba shida yake ziko addressed. So very soon we are upgrading our systems to be able to ensure kwamba mwananchi anaweza kupata huduma at the comfort of their homes. So that is coming very soon. Then secondly, kuna ndugu yangu dadangu Grace ambaye amesema kwamba pipe zake zilingolewa na ndovu. It's a bigger problem, especially upande wa Sagala, upande wa chini wa Mbololo, Makina, Mongo, kenda sehemu zile kwa sababu ya ndovu. Jana usiku I saw my staff very late at night usiku. Wale jamaa wanajituma bwana. I want to appreciate all my staff across this county. They are working very hard. They are working through the night, they are working during the day. When we are at our homes, hawatawalali. Wanapambana kuhakikisha kwamba wamepata maji. So at times when you see the water running in our taps, kuna mtu ambaye amejukumika. Na sio swala la mshahara peke yake, amejituma zaidi ya mshahara kuhakikisha kwamba tumepata maji. So I understand the challenge that is there in Bololo, swala la ndovu. And we were agreeing, with our staff yesterday kwamba it's high time we started engaging KWS on the destruction of our water infrastructure. Because tunatengeneza pipe leo, the next day ishangolewa na ndovu. We make again, so the cost of maintaining a pipeline system, especially same Zambololo, has become very high kwa sababu swala la ndovu. But again, we might not have so much control over this. I think ni sisi tufanye kazi pamoja. Tuhakikishe kwamba we assist Mama Grace kuhakikisha kwamba ile system yake imerekebishwa. So it's a combined collective responsibility. So that Grace can engage our officers to be able to see ile msaada ambayo anaweza kupata. Right. Kuna mtu mwingine kwenye simu hapa, SIFA. Hello. Pascal. Amen. Nashukuru Mungu ni mbarikiwa. Yani kwa badala ya kuzungumza wanapeleka usabuhi na huwezi kupeleka pipe na mwakati kwa sababu pesa nyingi wanapewa na serikali walipe ili Tavevo. Asante sana. Haya, sijui kama mambo ya Savo East na Savo East ni yake MD, lakini hamna wasiwasi atakuwa akizungumzia swali hilo. Kumbuka uko na dakika karibu 5 kuuliza swali lako kwa MD. Nambari ya simu msikilizaji ipo wazi 0113719439, ni SMS simu 0113770266. Wacha niangalie swali lingine katika SMS hapa, utayajibu kwa mkupo. Anasema what about jobs at Tavevo? Aongea kuhusu hilo swala. Inanikumbusha kwamba kuna wakati, nafikiri ni mwaka huu, bwana MG, Tavevo ika advertise kazi na baada ya muda kidogo ikasemekana kwamba kuna vile hizo kazi zilikienda mkarudi mkari advertise. Labda ni nini ambacho kiliendelea hapa? Manake kuna mazungumzo tu mengi pale mtaani kwamba kuna watu walikuwa nasukuma wanataka nafasi, kuna wengine wanataka nini, ikabidi mkazifutilia mbali. Labda kuliendaje namna hiyo kazi hizo? Asante. Let me address kwanza swala la Savo East. Tuna usika we key stakeholders. And again tunataka tuombe ndugu zetu wa KWS, will be engaging them going forward. Kwa sababu swala la KWS Savo East it affects us kama kampuni ya Tavevo directly, not indirectly, directly. Maana uharibifu wa infrastructure is affecting us directly. Na nafikiri kama kampuni ya Tavevo we are now working with KWS. Tumeweza kupata mfadhili mmoja, Water Sector Trust Fund, and very soon we are doing 2 water pans. Pan moja upande wa Savo East na pan nyingine upande wa Savo West. That's part of our contribution with KWS. To be able to help to see kwamba wanyama, how do we retain them back to the park? Because when they come this side wanaribu water infrastructure. So soon we are doing 2 major water pans, both in Savo East and Savo West, as part of our contribution to be able to help address swala hili
wanyamapori. Then swala lako la kazi za Tavevo, ndio tulitangaza kazi za Tavevo after constant engagement with the county assembly leadership na county assembly nzima, both elected and nominated MCAs. We felt kwamba it was high time that we advertised our positions. Nafikiri kilichofanyika wakati huo ulikuwa sio msukumo watu kupatiwa kazi. The only mistake that happened then ni kwamba zile kazi wakati tulipofanya shortlisting they were not hazikuwekwa wazi ama hazikuwa publicized. Sasa ndugu zetu katika county assembly wakafeel kwamba it was good that we had publicized our shortlist. Nafikiri the reason why we didn't publish our shortlist kwa sababu kulingana na our HR policy it is not mandatory for us to publicize our shortlist, so we went as per our HR policy. Lakini waheshimiwa wakaona kwamba ni vizuri kwamba ile list iko publicized. So after we engaged them tukasema ni sawa sawa, hatutasukuma, let us go back and re-advertise these positions. When we advertise these positions, those that will be shortlisted, they will be publicized so that everybody knows watu gani ambao wamekuwa publicized. So hauko na msukumo wote. That was the only thing that happened, and we have so far re-advertised the position. Tushafunga kile kipindi cha kuchukua zile maombi. It was closed on 26th, and now we're in the process of preparing for shortlist. So when it's going to be ready, again we're going to publicize that shortlist to be able to tell wananchi kwamba hawa ndio maombi yao tumefikiria kwamba they can move to the next level. Alafu we proceed and finalize on the process. Labda kufikia lini shortlist itakuwa natoka? I think that is a process, that is an internal process. I don't want to comment on the date. Sasa kati ya major pending bills ni pending bill ya coast water. Na kati ya major pending bills ni pending bill ya coast water. Kwa miaka nyingi hatujakuwa tukilipa zile bills za coast water. I can't answer why that has not been happening, but unfortunately ndio tumejipata katika mtego huo. So kile tunachofanya na coast water, tumekubaliana na coast water. The CEO is a very good gentleman, Engineer Suma. Tukakubaliana kwamba it is not proper mwananchi akose maji kwa sababu ya zile bills zilizokuwa za kitambo. Tunapanga vikao kiti na coast water to be able again to verify zile pending bills ambazo kwa za coast water, but in the meantime mwananchi aendelee kupata huduma ya maji. Then we agree on a payment plan vile tutakavyolipa pole mpaka tufike mahali tutakapofika. So yes, pending bills ziko. That is one ya coast water. Secondly, kuna bill ya Kenya Power that again we've inherited a huge pending bill with Kenya Power. Okay, sasa kile tunachofikiria mimi kama mkurugenzi mkuu, it is not an issue of kuweka lawama kwamba huyu alifanya hivi, huyu alifanya hivi, ndivyo walifanya. But I think the most important thing is to think of a sober way forward on how do you address these challenges. They're huge challenges, but we're going to find a way of addressing these challenges. So with Kenya Power, the only solution, lasting solution, is to solarize our pumping stations and to solarize our offices. Because when we do that, katika ile initial assessment ambayo tumefanya, if we solarized 3 or 4 of our pumping stations, inamaanisha kwamba we can be able to reduce the cost of power by 30 to 40%. Sasa ile 30 to 40% si bwana itansaidia mahali katika kuongeza water supply katika county ya Tavevo. So we have already started the process of solarizing our pumping station. I told you kwamba we're in the process of beginning with the first pumping station. Again, we're engaging different development partners watusaidie katika kusaidia masuala ya solarization. Then thirdly, kuna zile pending bills, wale suppliers waleta pipes, wale waleta chemicals na vitu zingine ambao pia hawajalipa mpaka sasa hivi. Again, the pending bills are huge pending bills that have inherited in this office. I'm engaging the suppliers na kuomba kama tupatieni muda jamani. This pending bill, unfortunately tumejipata hapa katika this scenario. But let us verify these pending bills, and when we find kwamba the pending bills are genuine pending bills, then we can agree on a payment plan vilipa pending bills. So yes, I can confirm kwa mwananchi kwamba pending bills kweli ziko na tulizipata hizi pending bills. Ndio. Labda ni pending bills za pesa ngapi kabla verify zile ambazo haziko verified, zile ambazo mmerithi ukizitaja zote za Kenya Power, Coast Water na hizo zingine, nafikia pesa ngapi? I want to be careful with figures kwa sababu mahesabu sio kitu ya kufanya. It was proper that I gave a proper figure, but again this is for public interest. But the pending bills are huge pending bills, but in terms of figures it will not be proper for me kupatiana figures ambazo ziko. I mean I wish to give more accurate figures. Muda wetu umetupa kisogo sana, lakini kuna mtu anasema Bwana Yesu asifiwe. Makazi kutoka Taveta darajani, kweli tunaumia hii maji, waweke kiwango kwa mwezi, kwa mfano kama ni 200 ama 2000, kama ni 500 kwa kweli tunaumia, ama watufanyie mpango tulipe kama token. Nasema masuala haya ya digitalization
watu walipe kama token ama wawekewe fedha kwa walipe kwa mwezi? Digitalization tumeanza. Na digitalization tunaifanya katika njia mbili. One is to digitalize our ICT systems or upgrade our ICT systems. Kwa vipi tunapofanya hivi ni kuhakikisha kwamba ile billing system yetu kwanza inakuwa more accurate na zile bills zinazotoa inapatia ile confidence mwananchi ama ile mteja wetu kuweza kulipa bill zake za sawa sawa. Our digitalization process again is coming on how we operate our systems, our internal systems. Okay, the HR system, the finance system, na system zote zile katika kampuni ile. Then thirdly, kuna ile sasa inayomgusa mwananchi directly, ambayo mwananchi anafikiria kwamba if you go the digitalization of the meters by having meters ambazo zinakuwa maybe prepaid, maybe anaweza kuwa more comfortable. We have begun piloting system hizi katika kampuni ya Tavevo. We began a pilot, and based on the results of the pilot, then we'll be able to advise on the next stage to be able to see kwamba will it be proper for us to roll out your digitalization system ya meters or the next step that we'll do. So yes, it's a matter that we're considering, because tunavyoangalia sasa hivi kila kitu kinaenda digital. Okay, so we'll wish to go there, but give us time to be able to pilot ama tufanye majaribio ya zile meters ambazo tayari tushaleta, ili tuone kwamba itatupeleka vipi before you fully roll out the system. Right, naona muda wetu umetupa kiso, kutasalia dakika moja igonge majira ya saa 3 saa zetu za kata hii ya Afrika ya Mashariki. Lakini kabla ya hapo tu, manake nitakupatia kama dakika 3 hivi baada ya saa 3. Masuala ya kuna watu wamekupatia story hapo awali kwamba watu wanauliza hii story ya watu kuja kusoma mita hadi nyumbani, mfanye kitu kuhakikisha kwamba vitu vinakuwa digitalized, kwamba mnaweza angalia, kwa sababu kila kitu kiko kwa system yenu, mnaangalia tu mwisho wa mwezi. Maana wengine wanasema kwamba hii ndio njia wengine wanatumia kufuja hizo hela. Ndio, that's what I told you kwamba we are piloting. Maana kwa pilot ni kwamba tunafanya majaribio. Lakini kabla hapo kidogo, saa 3 juu alama tupate kiashiria, alafu tutarudi the next few seconds. Ni saa 3 juu alama, msikilizaji. Hii ni SIFA 107.7 FM, pumzi ya uhai. Kulikuweko na vituo vya redio, bado kungali kuna vituo vya redio, lakini sasa kuna kituo cha redio, SIFA FM. SIFA FM, pumzi ya uhai. Bila shaka msikilizaji, saa 3 juu ya alama tupo na mkurugenzi wa kampuni ya usambazaji maji katika kaunti ya Taveta, Bwana Richard Kibengo yupo hapa, na mpatia tu karibu 3 hivi tumalizie. Niko kuuliza swali kuhusiana na masuala ya digitalization hapo, kuhusiana na mambo ya kusoma, kuja kusoma. Iko na mipango yote ya kuhakikisha kwamba vitu kama hivyo tunaondoka hapo? Ndio. Sorry. Yes. Ndio, nilikuwa nimesema kwamba tumeanza ile pilot au majaribio already katika a number of customers. Tayari tumeanza majaribio ya kuangalia zile smart meters, zinaitwa smart meters. Vile smart meters hizi zinaweza zika behave in the water supply system in Taveta, katika kampuni ya Tavevo. So based ile majaribio tunayofanya, tukiona kwamba the results are positive enough, then we can now consider fully rolling out digitalization process of our meters to have smart meters. But in the meantime, it is a plan that we already have a plan for, na nafikiri kuna wakati tutafikia kwamba we'll put our meter smart, because tukiweka smart meters inamaanisha kwamba kuna less human interaction with the system. But even the current system tunayotumia ya meter reading, there's less error, kwa sababu mle meter reader anapokuja kwako kwa nyumba hachukui vile kusoma mita peke yake, anapiga picha ile mita. So ndugu Albert, if you came to the office today, we can be able to show you your records of your meter 5 months ago, 1 year ago, 2 years ago. So wakati unakuwa na complaint ya meter, we can be able to get you an image of your meter. But I think going forward we require to digitalize our processes, and that is where we're heading. Ndio. Tukimalizia tu kwa kiharaka, kuna huu mradi wa mzima, labda umefikia wapi na mnapangaje kuhusiana na huu mradi? Lakini niambia rais atakuja miezi 2 ijayo kuzindua. Ndio, mradi wa mzima tu umekuwa kiongelewa kwa muda mrefu sana. Ukienda katika pale Mzima Springs utakuta kwamba kuna provision tayari ilikuwa ishafanywa ya mzima tu, lakini Mwafrika nani
from the 1950s. Sisi hatujafikiria ku upgrade hiyo system. Mpaka sasa hivi we have a system that has been running in 1950 to date. 1950 siko karibu hata kuzaliwa. Okay, so ndio serikali kuu imekuwa na msukumo huo ikiongozwa na county kupitia ofisi ya governor, akijaribu kuomba kwamba jamani tufanye mzima tu hii ili kwamba tuweze kuimprove our water supply, kwa sababu kuna ranches nyingi upande mwingine wa Kitau na zile sehemu zingine zote ambao kipata maji it will improve the livelihoods ya wananchi wa Taita na Taveta. So ndio that discussion is at high end. Tumepokea permanent secretary hapa ambaye akaja katueleza kuhusu mpangilio huo wa mzima tu. I think the rest is left for the national government and the county government, kupitia ofisi ya governor na ofisi ya rais kukamilisha mazungumzo hayo so that we can have mzima tu. Ndio. Labda tu kwa kumalizia, bwana MD, utawaambiaje wakazi wa kaunti ya Taveta kuhusiana na kampuni hii ya Tavevo, maneno yako tu ya mwisho? Asante. Mimi napenda kwamba wananchi wa Taita Taveta, I want to appreciate you so much ndugu Albert for giving me this opportunity ya kuongea na wananchi wa Taita na Taveta. Mimi naomba kwamba mkuwe na imani na kampuni ya Tavevo. Kampuni ya Tavevo iko na uongozi mpya, na kampuni ya Tavevo chini ya uongozi wa Governor Andrew Mwadime na waziri wangu Granton Mandaviro. We have agreed to ensure kwamba swala la maji ama agenda ya maji will not be a political discussion come the next years. So we are out to solve the issue ya maji katika kampuni ya Tavevo. So vile nilivyosema hapo awali, kuna mikakati kadha tumeka ili kwamba tuweze kuimprove our supply. Nimeongelea swala la digitalization of our meters and our systems, kaongelea swala la solarization, kaongelea issue la kureduce NRW. Ndugu yangu Albert, very soon we are launching a strategic plan. We are going to invite all the key stakeholders, including the media, to cover our strategic plan. That is going to be a game changer because we are going to give the direction of the company in the next 10 years. Ndugu yangu Albert, we again talking with our staff on issue of performance contract, kwamba kila staff apatiwe targets so that we can be able to improve this company. Again, these are discussions that I've not had in the past, but we're bringing them on board. Why we are doing this is to be able to build confidence na mwananchi kwamba kampuni ya Tavevo iko sawa. Then la mwisho, kumekuwa na masuala mengi kuhusiana na matumizi ya pesa ya miradi ya kampuni ya Tavevo. I want to assure wananchi wa Taita na Taveta kwamba their money is safe under the government of Andrew Mwadime. Their money is safe under the leadership of Richard Wandana Kibengo. Kumekuwa na matatizo mengi, and I want to ask wananchi wa Taita na Taveta na viongozi wa Taita na Taveta, anytime when you speak without facts, it is not proper. Kwa sababu most of the times we scare away investment partners. Wakati wanaangalia kwa mtandao tukijadili kuhusu masuala ambayo si kweli, it is not proper. Sasa hivi kuna mjadala kuhusu kishenyi kishushe. Some of the issues that we are raising have no facts. Tukisema kwamba mradi ulipungua from 87 million ukafika 62 million, 47 million. Where on earth can you reduce figures of a project like that? Where on earth can you reduce the scope, work on the scope of works uzibadilishe without consultation? Where on earth can we begin a project without public consultation? Okay, so I want to ask viongozi na wananchi wa Taita na Taveta kwamba when tunapata baraka ya kupata wafadhili kuja katika county ya Taita Taveta, let us put an environment that will encourage them to continue investing katika county ya Taita Taveta, because we have 47 counties. Taita Taveta is only one county. Na nashukuru kwa sababu after Governor Andrew Mwadime kuja katika ofisi, he has built the confidence of the investment partners. Hata wale ambao walikuwa wametoka wengi wamerudi katika county ya Taita Taveta. So let us support him in this agenda ya kuhakikisha kwamba tumesuluhisha masuala ya maji, because ile hela yetu kidogo tunayopata kama county haitoshelezi kuweza kutatua matatizo ya wananchi na Taita na Taveta. Lakini every time we put discussions that are not true on social media, every time we put discussions that cannot be justified, then we scare away investment partners and they move away from us. So let us create an environment that can encourage investment partners. Anytime there's need for information, our office is open for us to give any information pertaining any project in this county. But when we sit down to discuss issues that are not true, I think it is not fair kwa mwananchi wa Taita na Taveta, because one, we'll discuss about kishenyi kishushe today. Okay? In the discussion that we're having with the development partner is on the third call of the project. First call ilikuwa Nyangoro Mwakitau, which was successfully done. Now we're discussing kuhusu kishenyi kishushe. The third call is Kaloleni water project that you're planning to put a water tank pale Kasarani, ize kusambaza the entire Kasarani areas to upgrade Kaloleni pumping station na sehemu zote Sasagala ziweze kupata maji. But every time
we scare away them, that means kwamba wananchi wa Voi wanakuwa disadvantaged. So let us ensure kwamba whatever we discuss is true, and anytime there's need for information, then we are open to give any single information that pertains to every shilling ya mwananchi wa Taita na Taveta. But pesa ya mwananchi wa Taita na Taveta, we'll guard it with all our strength and energies kwamba kwa kesho kwa mwananchi wa Taita na Taveta anapata huduma hii ya maji. Asante. Asante sana bwana MD. Kuna mtu hapa amepiga sana na labda yupo na kitu ambaye inamfinya sana, nimsikie. Pascal. Kesha wewe ya MP ni kwamba aje akijenga matangi madogo kwa kila mtaa, yani kusudi yahifadhi maji. Ukienda kama kuna breakdown watu wanakuwa maji hapo, badala kwenda kwa watu ambao wako na maji yao ndani, haingine hata inasababisha hata familia zinavunjika, kwa sababu mwingine anaenda kupiga foleni hapo kwa familia wake. Kwa hivyo iwe nafasi nyingine, wale ambao hawezi kuweka maji ndani wahusiwe hapo family. Ni kazi tu hivi, yani for kuna breakage. Haya, sasa ni take away home, anasema huyu Pascal kutoka maeneo ya Jora vile vile. Asante sana bwana MD kwa kutenga muda wako na kuja katika studio zetu na kuzungumza na wakazi wa kaunti ya Taveta. Nina matumaini kwamba siku za usoni vile vile tunakualika vile vile kuja kuangazia, maana tunasema maji ni uhai na kila mtu anahitaji maji. Si nani anahitaji maji, ili kuhakikisha kwamba tunasonga mbele katika masuala ya kazi zetu za kila siku. Thank you, Dr. Albert. Thank you for the time you've given us. God bless SIFA. God bless mwananchi wa Taita na Taveta. Asante. Asante. Bila shaka msikilizaji, amekuwa ni mkurugenzi wa kampuni ya usambazaji maji katika